Dear students, so in my last periods, we learned number of issues in relation to the educational technology of unit number 1. So mainly related to the, as we know it very, what is meant by education technology, what are the definitions of the educational technology, and what is the meaning of the educational technology, and also the scope of the educational technology. So like that, we have understood number of things in my last period. Today we are going to learning mainly about the objectives of the educational technology. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಘಟಕ 1ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಅಗಲವಾಗಿ ಅದು ಹರಡಿದೆ. ದ ಸ್ಕೋಪ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ it has spread over and covered the topics that we studied in the scope of the educational technology. Today we are going to focusing on the one more new concept, educational objectives. These educational objectives are taken under the two heads. These educational objectives are taken under the two heads. One head is at the macro level, another head is micro level. ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು, I am repeating, today we are going to learning about objectives of educational technology. These are taken under the two captions. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We have listed under the two captions. The first caption is, you can see here. So I am very much thankful to this source, https://levergodu.com. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವರಿಂದ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್. ಮೊದಲನೇದಿಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉನ್ನತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು. Am I going faster or moderate or slower? Tell me now here. ನಾನು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದೇ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಮೈ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್. ನನ್ನ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನು ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ macro level usually happens with the government level or educational department level, maybe at the central level or maybe at the educational board level, or sometimes at the university level. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಬಾಡಿಗಳಂತ ಏನ ಹೇಳಿದೇವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, at that level
we are going to formulating these objectives of educational technology at the macro level. So let us see here. I will read the few lines here. Owing to the increasing importance of technology in education, there are a multitude of objectives that this phenomena fulfills at the micro level, some of which are, let us see now here. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ multitude of the objectives means here this various spectrum of the objectives will be considered as the importance of the technology is goes on increasing. So we are going to modifying all the objectives at the central level too. Say for example in 2020 that national education policy has put forth last year. Accordingly we are going to formulating our educational objectives at the central level or state level. It happens with the government respective department level. So such objectives whatever formulated and achieved keeping in view of the need of the students according to the importance of the contemporary technology. ಆಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ದಿ citizens of India or citizens of the nation they wanted according to that present context of the importance of the technology. In compliance to that one, we are going to, or our government respective department is going to formulating the objective. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, just eye on it. To identify the educational requirements and desires of the community, as I said it. The first and foremost objective is identification of the requirement, need of the requirement, what the people wanted, that has to be first identified, and desires of the community. So desires are going to changing right now here. Understand my point? Now you are using the mobile phone, online teaching. So therefore the requirement are also changing, technological views are also changing, and also even amidst of this COVID-19 sitting at a various locations, though we are continuing our education because of this educational technology. In national education policy it is clearly highlighted about the blended learning. ಈ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಲಿಕೆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Especially the higher education institution has to implement, inculcate, initiate and bring forth all these advanced technology, including the online teaching, learning management system, offline teaching. It is to be mixed with the online teaching. ಈ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋಧನೆ ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಬಟ್ at least some percentage, 30%, 40% or some part of this syllabus has to be delivered through the blended mode of the learning, which is comprising of both conventional type of the teaching as well as the e-digital learning. ಈ blended learning ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು,
Now that has to be identified first, and accordingly, what the community wants, what are the aspirations of the community. Accordingly, we have to move ahead. This should be the first objectives at the macro level. Okay, second one, to understand the structure of education, board strategy, and its goals. See here, in the beginning itself, I have told very clearly, today you are going to learning about the educational objectives. Soon after this class, definitely at the micro level, you will come to know it, what are the objectives at the macro level. Definitely you will come to know it. This is my objectives. Likewise, each syllabus is, each subject is having subjective. The B.Ed course is also having objective. Understand my point? Each and every educational institution is having objectives. Government is also having objectives at their center. To understand the structure of the education, in NEP, they have given a different type of the structure. The earlier structure was different one, and this NEP 2020 structure was different one. Once you go through it, you must go through it, NEP. Understand it, National Education Policy, so that you will come to know it. How is the structure of this NEP as is suggested by the commission and the government department, and also how is the earlier the policies. So you will come to know with the help of the comparative studies, comparative learning, and you will come to know why we have changed it accordingly, the demands and requirement of the community. So therefore, the structure of education has to be changed, modified, advanced. And board strategy, see here, board strategy, whatever the board is there, department is there, that will also bring certain strategy to it. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ COVID-19 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, they have telecasted number of educational programs. These are also the strategy for the students to impart the education through the another channel ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Is that particular system is attainable and bring in practice, achievable? So these are the things that we have to understand first, and later on we can jump into the formulations of the objectives. ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು what is achievable. It is to be understood by us first before the formulation of the all kind of the objectives. Are they practical in nature? Are they achievable? So that has to be keeping it in mind. ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ನಾಟ್ at all. It is altogether useless if the objectives are not are impracticable. Impracticable means what? Those are not at all to be achieved in a real situations. Then why you want to frame out such objectives? Therefore, understand it, structure of the education, board strategy, and its goals. Goals means these are the broader in nature. With the help of objectives, and these are going to be achieving at last. All-round development of the student. See, for example, all-round development of the student. So this is my goal to teach these students. Suppose our education system, in our education system, then what is all-round development? It is not so easy task. All the objectives, all the aims of the education, and through the saga of the education system, throughout the life system, at last at the end, the all-round development will be attained by the learner of students. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ one day or 1 year or 1 semester, all these things. It will take a longer tenure of the time to imbibe all sorts of the
capabilities with respect to curricular, co-curricular, extracurricular activities, then only all-round development of the children will happen. Understand my point? ನಾವು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಬರೀ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗದಲ್ಲದ ಆ ತರ. It will be broader in nature. During a primary, some of the abilities could be attained by the students. Some not at all are possible, because the maturity should happen up to 18th age of any individual. 18th age ವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಗ್ರೋತ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಬರೀ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲೇ ನಾ ಕಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. Understand my point? According to the maturity level of the students, so the objectives has to be attained, therefore they have done it here. To design and develop curriculum. Third one, I am eyeing on the third one to read out. To design and develop curriculums involving art, science and human values. This is most important. At last, human values are most important at larger extent. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. That should always towards the ultimate goal of the science should be to develop the human values. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ and human resources, whether it is recruitment of the teachers, whether it is recruitment of the any resource persons, whether it is the recruitment of the any kind of the other non-teaching sources, etc. and etc. Okay, so therefore to support strategies and human resources and material assets with the mission to achieve determined goal. One tilkobeku, one we have to understand, goal is there, then how to reach the goal? ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋಲ್ ಇದೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. Some vehicle is needed, no, right now. Okay, to reach the goal, some vehicle is there. So therefore, mission is important. One is goal, another one is mission. It exactly tells about the course of actions, approaches, methods, with the help of the all sorts of the material assets to determine the, to reach the, to attain the, to realize the determined specified goals. ಗೋಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಳು ಬೇಕು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕು, ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು, ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Understood? This mission altogether certainly will help us to reach the goal. Okay, mission means it is a vehicle. It is comprising of human, non-human resources, including the strategies, methods, materials, etc. and etc. Next one, to create appropriate aids and instruments supporting educational purposes. To create appropriate aids. This is most important. Appropriate means what? That is the big question before us. Understand my point? Suppose if you want to teach about commercial crops growing in India at different locations, if you want to show in the map of the India, ನಿಮಗಿನ್ ತೋರ್ಸೇನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಫಿ ಇಸ್ ದೇ. ಕಾಫಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಕ್ಷೆ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಥವಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ.
Understand my point? We should not take the routes of road routes, all rail routes map of the India. Understand my point? ನೀವು rail route ಇದ್ದದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ಇದ್ದದ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ. What you have to show? The suitable one which only meant to teach the commercial crop locations in India, that has to be only selected. The student should concentrate on particularly such India map which is only focusing, highlighting on the areas or the locations or the places wherein commercial crops are grown. Tell me now, which is the main commercial? Say for example, coffee is there. Where the coffee is growing now in India? The commercial crop, it is one of the commercial crop. Assam tea ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೀ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. Okay, we can locate in Assam. Karnataka. In which location? Dharwad? Madikeri, sir. Chikmagalur is the best place. Yes. So Chikmagalur ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. You should not supposed to show the rest of the district here. Understood? To show the commercial crop of coffee in Karnataka, you have to use the map related to the commercial growing crops of the map of Karnataka or India. Then only it is suitable. Otherwise, it is not suitable. Even though you are using the India map, even though you are using the Karnataka map, that is not appropriate teaching aid that you are going to be integrating during your teaching. So that is what they are saying here, to create appropriate teaching aids. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ, ಹೌದಾ, ಅಕ್ಬರ್ ಅಂದು ಏನು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. Understand my point? I will come on now here just for 1 minute. Okay, ಅಕ್ಬರ್ ಅಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. Understand my point? They want to show the pic of Akbar in one school by the one student, and another student, his friend, will wanted to teach with the another photo. Illi Akbar avane agirtane, innondu kade avane hogi Jahangir anta heltane. Understand my point? So this is not the appropriate. Getting my point? So therefore, so we have to be concentrate on all this. Just I have taken the example of the map. Models will be there, some other working models will be there, and some of the videos will be there, and other materials also will be there. Okay, so those should be very clear about them. What you wanted to teach, will that teaching aid suitable or appropriate to the educational purposes or objectives or not? Understand my point? So that's what I am saying here. So be careful about this one. It should be to the point. It should to bring out the reality learning amongst the students to the extent. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಏನು ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಗಳನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ಸಾಧನಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ teaching aid. Last 3 minutes is there. I think there are 3 points I wind up on it. To design education and technology models catering to improve the existing process of teaching and learning. We know it very well. Teaching technology or teaching or education technology, it is not only concerned to that of the material aspect. Here you want to improvise the process of teaching, as education is always dynamic in nature. That is why I sought the help from you to give how to improvise your own teaching and learning. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು improvise our teaching designs and the models. You will come to know later on what are the teaching designs and learning model. To identify and find remedies to tackle the major environmental constraints.
ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? There is no scope for going to the school, college in the formal school setting within the four walls of the classroom or in any kind of the laboratory or anywhere in the school complex or the college complex. We cannot do the things of the learning. Then what to do? What to do now here? We have to find out the remedies to major environmental constraints. ಹೌದಾ? ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ನೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. So many things are there. To expand and support educational opportunity for people around the world, especially in the neglected sections of the community. ಕೆಲವೊಂದು neglected sections of the community, especially in the rural areas, interior region, those who are economically backward students, socially backward students, educationally backward students, this should give the scope for them. Understand? Objective should be whatever at the macro level, they should give the scope for them. And then to manage the entire educational system, starting from planning to education, implementation and evaluation. These objectives should come, create, manage right from the planning, then education, then implementation, then evaluation. These four things are main important aspects to be considered whenever we are going to frame the educational objectives at the macro level. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು, ನಂತರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದು. ಈ 4 ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್.